Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, and welcome back. It's nice to have you all with us today. Go to Srila Prabhupada. Харе Кришна, дорогие преданные, добро пожаловать обратно. Прекрасно иметь ваше общение сегодня. So whilst we are waiting for Guru Maharaj, we will read from his book. This is page 88. Пока мы ждем Махараджа, мы будем читать из его книги, страница 88. 100% shelter. 100% прибежище. Maya, or the illusory energy, is inconceivably powerful. The only way to overcome it is to always take 100% shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Иллюзорная энергия Господа очень могущественна, и только одно условие спастись — это принять 100% прибежище Шри Чайтанья Махапрабху. To the degree we do not take shelter of the Lord, we become bewildered. До той степени, до которой мы не приняли прибежище, мы будем попадать в заблуждение. April 1998, Pretoria, South Africa. Апрель 1998, Претория, Южная Африка. The Lord's protection and plan. План Господа и защита. Lord Krishna immediately gives protection to any person who starts the process of surrender to him. Господь дает незамедлительное прибежище тем, кто принял прибежище у Него. No one can understand the plan of Lord Krishna. Никто не может понять планов Господа Кришны. He is moving living entities from one body to another. Он передвигает живых существ из одного тела в другое. Just as someone dies, someone else is being born. Как, например, кто-то умирает, кто-то другой принимает рождение. May 1998, Port Elizabeth, South Africa. Май 1998 года, Порт Элизабет, Южная Африка. Our ultimate benefit. Наша конечная выигрыш или выгода. Shri Radha Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu will never forsake a sincere devotee. Господь Кришна и Чайтанья Махапрабху никогда не оставят своего чистого искреннего преданного. Because they are in anxiety about the living entity's return to Godhead. Так как они хотят его привести назад домой к Богу. Sometimes the devotee may appear to be suffering, but in reality, he is being purified. Иногда преданные кажется, что они страдают, но на самом деле они находятся в процессе очищения. And therefore, there is no reason to lament. Поэтому нет причин для скорби. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept our humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to your divine grace. Thank you for joining us today. We'll pass it on to you. Om Gyana Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshmatamira Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Yena Bhutara Swayam Rupakadamayam Danti Sambatantikam Vansha Kalpat Hridayascha Vipat Sindhu Vivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavevya Namo Namaha.
Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Vitali Shimati Bhaktivedanta Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pujani Nirvishishanyavadi Praskajade Siddhara. These last few days, I've been reading about the great saint Dhruva Maharaj. Последние несколько дней я читал о великом мудреце Dhruve Махараджа. This is fourth canto, chapter 8, chapter 9. Это 4-я песня, главы 8 и 9. And what is so intriguing is that Dhruva Maharaj had 100% material desires. И то, что больше всего интригующе, то, что Dhruva Махарадж имел 100% материальных желаний. And many of us within the ISKCON, followers of Lord Chaitanya, we also have material desires. И многие из нас, которые являются миссией Чайтаньи Махапрабху, миссией ISKCON, мы также материальные желания. We can't pretend to be like Raghunath Das Goswami, like the 6 Goswamis of Vrindavan. Мы не можем претендовать или притворяться, что мы являемся как Рагунат Дас Госвами, либо 6 Госвами. So we are what you could refer to as mixed devotees. Мы являемся на самом деле то, что обычно ссылается как на смешанных преданных. We want to please and serve Guru and Gauranga, but we also have in the background material desires. Мы хотим, конечно же, служить Гуру и Гауранге, но также на заднем плане у нас есть материальные желания. Therefore, according to Rupa Goswami, we are Vaishnava Praya, almost Vaishnavas. И в соответствии с Рупа Госвами мы являемся Вайшнава Прая или почти Вайшнавы. Or another word, Vaishnav Abbas. Другое название это Вайшнав Аббас. So when the Kanishta Bhakta, or the mixed devotee, comes to the level of Rupa Goswami's definition of pure devotional service, когда Каништа Бхакта подходит на уровень, который описан Рупой Госвами как чистое преданное служение, he becomes a madhyam. он становится мадхьямой. And that definition, I think it's well known, is the Anyabhyalisita Sunyam Jnana Karmani Navritam verse. И я думаю, все знают это определение, она приглашила Шиням Гьяна Карма Дидам Вритам. Yeah. Pure devotional service is free from fruitive desires. Преданное служение, оно свободно от плодотворных желаний and philosophical speculation, также философских спекуляций. and it's rendered to Krishna favorably. Это то, что предлагается Кришне в благоприятном настроении. So Dhruva Maharaj's example is very instructive for all of us. И Dhruva Maharaj является таким примером. Это очень показательно для нас. Because like many of us, he had material desires. Как многие из нас, которые мы имеем материальные желания. So I'll just give you a little background. Я сейчас вам историю изначальную, предысторию. So Dhruva Maharaj's father was Uttanapad. Отец Dhruva Махараджа был Уттанапада. And Uttanapad's father was Swayambhuvu Manu. В свою очередь, Уттанапады отец был Сваямбхува Ману. And his father was Lord Brahma, the creator of this universe. И отцом Ману был Господь Брахма, который является творцом этой вселенной. So Dhruva Maharaj's grandfather
no, great-grandfather, sorry, great-grandfather was Brahma. И прадедом, прапрапрадедом Дхрува Махараджа был сам Господь Брахма. You can read this, Canto 4, Chapter 8. Вы можете прочитать это в 4 песне, главе 8. So, Uttanapad, the king, he had two wives. И у Утанапада он имел 2 жены. Suruchi and Suniti. Их звали Суручи и Сунити. But the king was more attached to Suniti. И этот царь он более привязан к Сунити. And Suruchi, he wasn't so attached to, and Suruchi was the mother of Dhruva Maharaj. И другая Суручи, которая была матерью Dhruva Махараджа, он не был особо привязан к ней. So Dhruva, he was 5 years old. И Dhruva в то время был 5-летним ребенком. But he had a very strong Kshatriya spirit. Но он очень мощный воинственный дух кшатрия. And one day, he saw his father sitting on the throne. Однажды он увидел, как отец его сидит на троне. And playing on the lap of his father was Surichi's son. И на коленях отца играл сын Суручи. I forget his name. What was his name? Anyone? Not sure. Anyhow, so Prahlad also wanted to climb up and to sit on the lap of his father. И Dhruva, он также хотел залезть на колени отца и там играть. And then be embraced by the father. И также быть обнятым своим отцом. So when he tried to do this, the Suruchi, who was the favorite queen, just criticized him. И когда он попытался сделать это, Суручи, будучи любимой женой, она стала критиковать его. And this Suruchi, she said, you're not qualified to sit on the king's lap. И Суручи запретила садиться на колени царя. And why are you not qualified? Because you were not born from my womb. Она сказала, что ты не квалифицирован. Почему? Потому что ты не родился из моего лона. So, in order to sit on King Uttanapad's lap, you have to die and then take birth in my womb. Чтобы сидеть на коленях у царя Уттанапады, ты должен умереть и потом родиться из моего лона. So this was not a very nice thing to say to a 5-year-old child. Ну, это, как вы понимаете, не очень хорошая вещь сказать 5-летнему ребенку. And Dhruva became very disturbed by the statements. И Dhruva, он был очень обеспокоен таким утверждением. Because he had this, what is called this Kshatriya spirit. Так он имел этот воинственный дух кшатрия. And immediately he left the palace and he went to his own mother. И он оставил незамедлительно дворец и отправился к своей матери. So his own mother, her name was Suniti. И его мать звали Сунити. And he told her what had happened. И он рассказал все, что случилось с ним. And then Suniti said, yes, I'm not so, the king is more attached to the wife.
and the king is not so much attached to me. И она объяснила ему, что на самом деле царь, он больше привязан к первой жене и не так привязан к ней. Therefore, he favors the son of the first queen. Поэтому его любимый сын – это сын первой жены. So it would seem that King Uttanapad was a little henpecked. И мы можем увидеть, что этот царь Уттанапада, он был немножко подкаблучником. You know what is henpecked in Ukraine language? Все знают, что такое подкаблучник на украинском языке. Yes. But sometimes the man, a husband, can henpeck his wife. Но иногда муж может сделать, поставить под каблук свою жену. But it's usually the wife that henpecks the husband. Но случается гораздо чаще наоборот. Это жена, она под каблуком держит своего мужа. So Suniti, she explained to Dhruva that I'm like the second queen and I'm not so much favored by my husband. И Сунити, она стала объяснять, что она не является такой любимой женой, как, например, первая его жена. And then she preached to Dhruva. И тут она стала проповедовать Dhruve. Because Dhruva, his false ego had been attacked. Так как Dhruve ложное эго, оно пострадало, оно было атаковано. And Suniti, she said, if you want to have your material desires fulfilled, then you have to surrender and pray to Lord Vishnu. И она ему объяснила, что если ты хочешь исполнить свои материальные желания, ты должен молиться и обращаться к Господу Вишну. And then Dhruva asked, well, where is Lord Vishnu found? И тогда он спросил, а где можно найти Господа Вишну? And Suniti, his mother, said, well, the sages, the yogis, they go to the forest and they meditate on Lord Vishnu. И она ему сказала, что обычно мудрецы и йоги отправляются в лес, и там они медитируют на Господа Вишну. So Dhruva thought to himself, although he was only 5 years old, I shall also go to the forest. И Dhruva также подумала, что мне надо отправиться в лес, даже будучи 5-летним ребенком. So at the same time, it's described that Narada Muni, he came there to the palace. И в это время пишется, что Нарада Муни прибыл во дворец. Now this is very interesting because you may ask, how did Narada Muni know about this criticism of Dhruva? Because he wasn't there. И здесь интересный момент, что как мог Нарада Муни узнать о критике Dhruva, хотя он не был там в тот момент. So in the purport, Prabhupada explains that a great devotee like Narada Muni, he knows past, present, and future. Комментарий, что Прабхупада описывает, что такого уровня преданный, как Нарада Муни, он знает прошлое, настоящее и будущее. And Prabhupada compares it, he says he is like the super soul. И Прабхупада его сравнивает со сверхдушой. But then in the next sentence, Prabhupada said, he's not, then he explains what this means. И дальше Прабхупада объясняет, что это значит. That Narada Muni is not exactly the super soul. И он объясняет, что он не по-настоящему не является сверхдушой. But the super soul within Narada Muni's heart instructed Narada Muni to go to the palace right at that moment. На самом деле, сверхдуша в сердце Нарада Муни, она наставила Нарада Муни So this is how Narada Muni прямо в тот момент во дворе. went to preach to
И тогда Нарада Муни по указанию отправился проповедовать Dhruve. And he said, Narada Muni said, you're only 5 years old. It's not proper for you to go to the forest. It's very dangerous. И он сказал, ну, ты очень юн, тебе 5 лет от роду, тебе еще не положено отправиться в лес одному. If you want to approach Lord Vishnu, then you wait till you're a little older, and then you go to the forest. Если ты хочешь приблизиться к Господу Вишну, ты должен немножко подождать. Когда ты станешь постарше, тогда ты можешь отправиться в лес. So Narada Muni was actually testing his disciple. И Нарада Муни объясняется, он просто проверял своего ученика. So the guru also can test, even now, presently, the spiritual master, Diksha Guru or Siksha Guru, can test the disciple. И на самом деле Шикша и Дикша Гуру, они даже сейчас, в данный момент, могут проверять своих учеников. And of course, before a disciple accepts a certain person as Diksha Guru, that disciple should also examine, I wouldn't use the word test, but should examine the Guru. И ученик также, он должен проверять своего гуру. Не проверять, но может как-то следить, то есть какое-то более такое мягкое слово. Yeah, the disciple should not sentimentally accept just anyone as guru. И ученик не должен просто сентиментально принимать какого-то гуру. So Narada Muni was testing Dhruva. И Нарада Муни проверял Dhruva. And Dhruva said, yes, what you've said is correct. And I offer my respects to this instruction, but I'm not able to accept it because of my Satriya spirit. И Dhruva сказал, что это хорошее наставление, но я не могу их принять, так как у меня этот дух кшатрия во мне кипит. Later on, Prabhupada, the purport says, not only Satriya spirit, but he had a revenge mood. И в комментарии описано, что не только дух кшатрия, но также мстительное настроение было в нем. In other words, he wanted revenge on his stepmother, stepmother, yes. И другими словами, он хотел отомстить своей мачехе. Now, if you want revenge because you've been slighted or because you've been criticized and you want revenge, that's really bodily concept of life. И если мы хотим нам отомстить за то, что мы были раскритикованы или что-то в таком роде, то это реально такая телесная концепция жизни. And Dhruva had a desire to have a kingdom greater than his great-grandfather, who's Lord Brahma. И Dhruva, он имел такое желание, что иметь царство более великое, чем его прапрапрадед. So you can see how Dhruva, he had very intense material desires. Мы можем увидеть, как Dhruva имел очень интенсивные материальные желания. And of course, later on, he became purified and he gave up all his material desires. Ну и, конечно, чуть позже он был очищен, и он оставил все эти материальные желания. So you can also compare yourselves, because we also have some material desires. Мы также можем сравнить себя с этой ситуацией, так как мы все имеем материальные желания. But I don't think if you compare your material desires to Dhruva Maharaj's material desires, I think he had more desires than you. И если мы сравним наши желания с Dhruva Махараджем, то наверняка он имел более мощные, более сильные желания. He wanted a kingdom, or he wanted to be to control an empire greater than Lord Brahma's.
И он хотел иметь царство или контролировать, или быть императором более могущественным, чем Господь Брахма. So if we have to look at ourselves, we're thinking, oh, if I can just have one small house. Но если мы подумаем о себе, мы просто, может, думаем, что я просто хочу иметь один небольшой дом. With one fridge and one plasma TV and one car made in China. С одним холодильником, с одним плазменным экраном и с одной машиной, сделанной в Китае. But Dhruva, he wanted a kingdom greater than Lord Brahma. Но Dhruva хотел иметь царство более великое, чем Господь Брахма. So Prabhupada also, he says these were childish desires. И Прабхупада говорит там, что это были такие ребяческие желания. So he uses the word later on in that chapter that Dhruva had childish desires. Но он дальше использует это слово в комментарии, что Dhruva имел And he желания. had a revenge mood. И он имел мстительное настроение. So I'm just trying to, we're comparing Dhruva, who lived in the Satya Yuga, to us. We're living in the Kali Yuga. И мы пытаемся сравнить Dhruva, который жил в Сатья-югу, и с нами, которые мы живем в Кали-югу. So Narada Muni, he tested Dhruva, and he saw that Dhruva was determined. И Нарада Муни, он проверял Dhruva, но Dhruva, он был достаточно решителен. So he instructed Dhruva in very austere mystic yoga practices. Now, very severe austerities. I'm sorry, I missed Maharaj's internet is not good. Can you repeat? Can you repeat this? I missed. Oh, Narada Muni instructed Dhruva in very austere tapasya. Нарада Муни проинструктировал Dhruvu в очень суровой тапаси. So we have to remember, Dhruva was living in the Satya Yuga. И мы должны помнить, что Dhruva, он жил во времена Сатья-юги, where people lived for 100,000 years. когда люди жили до 100 тысяч лет. And so Dhruva, he went to Mahavan, which is one of the forests in Vrindavan. И Dhruva отправился совершать аскезы в Махавана, это один из лесов Вриндавана. And let me see, I wrote it down. For the first month, but this is in Satya Yuga now, for the first month, every 3 days he would eat fruit. И как написано там, что для первого месяца он ел фрукты каждый третий день. So he was a 5-year-old boy, no cell phone, no bed, living in the forest. Every 3 days, he'd take some fruit. Он был 5-летним ребенком, не было ни мобильного телефона, ни кровати, и он ел каждый третий день, он ел какую-то пищу. Then the second month, every 6 days, he would eat some dried grass or leaves. И затем второй месяц он начал есть каждый второй день сухую траву и листья. Then the third month, he would take water every 9 days. И на третий месяц он стал пить воду на 9-й день. So you can see in the Satya Yuga, the bodies, the bodies they had were very powerful and very strong. Мы можем видеть, что тела в те времена они были очень могущественные, сильные. I don't think human beings in the Satya Yuga, human beings now can live more than 3 days without water. И я не думаю, что нынешние живые существа, живущие в Кали-югу,
могут жить So the больше. third month, he would take water every 9 days. Да, больше 3 дней они могут жить. И он Then the fourth month, воду каждый 9-й день на 3-й месяц. imagine this, the fourth month, he would only breathe every 12 days. И на 4-й день он начал дышать очень редко, на каждый 4-й день дышал. So you try doing that. Попытайтесь сделать это. Is there anyone who could do that? You breathe every 12 days. Каждый 12-й день, извиняюсь. Кто-то может сделать такое? Then the fifth month, he stood on one leg. И на 5-й месяц он стоял на одной ноге. Quite often in Vrindavan, Govardhan Hill mostly, I would see yogis, and they would be standing on one leg. И достаточно часто во Вриндаване йоги, которые стоят на одной ноге. Yeah, they would place one leg on a swing, and then just stand on the other leg. Обычно они делают так, они ставят одну ногу на качелю, а на второй стоят. And I remember Kusum Sarovar, I saw one mystic, his body was covered in ash. Я помню, на Кусум Саровар один мистик там что-то делал. Не знаю. And he was lying on a big, on lots of thorns. He was lying on lots of thorns. Он был в пепле, и он лежал на чем-то. Интернет плохой, не могу понять. Funnily enough, on the big festival days, they would come out. I guess it is to collect donations or something. И на каждый день, на каждый праздник, фестиваль он выходил и собирал какие-то пожертвования. I remember the first time I ever went to India, 1978. I went to Barshana. И я помню, первый раз, когда я отправился в Индию в 1979 году, я был на Варшане. And you may know there's many steps leading up to the Radharani's temple. И там, вы знаете, много ступеней, которые ведут наверх в храм Радхарани. So halfway up, I saw this yogi, and he was sitting, and there were 4 fires made of cow dung in the 4 directions, north, east, south, and west. И там один йог сидел, и он был окружен огнями в 4 направлениях: юг, север, запад, восток. So cow dung, it burns at a very high temperature. И этот огонь, он был из навоза коровьего, и он выделял очень сильную температуру. So he was engaging in some type of austerities. Этот йог, он был занят такими аскезами. And then the next time I went to Barshana was 10 years later, 1988. И потом, через десяток лет, я снова попал на Варшану, это был 1988 год. And I saw the same yogi sitting in the same position with the 4 fires surrounding him. И я увидел тот же йог, в той же позиции сидит, окруженный 4 огнями, окружающие его. So, of course, in the Satya Yuga, the austerities were more severe. И, конечно же, в Сати-югу мы можем понять, что аскезы более суровы. So when Dhruva stood on one leg, the power of his toes pushing into the earth
pushed into the whole universe. И когда Dhruva совершал эти аскезы, он поглотил воздух всей Вселенной. So the whole universe, they felt this pushing sensation. И вся Вселенная они чувствовала такое давление, ощущение давления. And because he was breathing once every 12 days, everyone in the universe, they felt suffocated. И так как Dhruva дышал через каждые 12 дней, то вся Вселенная она также задыхалась. So Prabhupada explains that due to Dhruva's severe austerities, everyone in the universe, including the demigods, were suffocating. Прабхупада объясняет в комментарии, что Dhruva, благодаря его аскезам, каждый во Вселенной, даже полубоги, они начали задыхаться. So everyone in the universe, including demigods, were trembling and feeling suffocated because of one person's austerities. Все полубоги, они дрожали и задыхались благодаря тому, что одна личность совершала аскезы. Then Prabhupada writes an interesting thing. He says, Прабхупада пишет одну интересную вещь. Он говорит, this is text number 80, chapter 8, canto 4. 4 песня, 8 глава, текст 18. If there is only one pure devotee in pure Krishna consciousness, Если есть только один чистый преданный в чистом сознании Кришны, he can change the total consciousness of the world into Krishna consciousness. он может изменить все сознание всего мира, изменить его в сознание Кришны. So just like Dhruva, he was one jiva, but by his austerities, the whole universe was suffocating. Как, например, Dhruva, который является чистым преданным и совершая аскезы, вся Вселенная, она задыхалась. So Prabhupada says one pure devotee can change the entire world into Krishna consciousness. Прабхупада говорит, что один чистый преданный может изменить весь мир, сделать его сознающим Кришну. So we see that. Srila Bhaktisiddhanta, one pure devotee, and then Srila Prabhupada coming to the West, one pure devotee. Мы можем это видеть на истории Бхактисиddханты Сарасвати, который был один чистый преданный. Также Прабхупада, который отправился на Запад, он был один. Actually, Devakinandan Prabhu, who wrote Vaishnava Vandana, Девакинанда такой описывает в своей Кришна Вандане. says that Gauranga Gana Brahmanda Tadita, that one associate, one pure devotee of Lord Chaitanya has the Shakti to change the whole universe, Brahmanda. И он говорит, что один преданный Господа Чайтаньи, он может изменить всю Вселенную. То есть своей шакти он может покорить всю Вселенную, Брахманду. So we see how, due to Prabhupada's preaching, he's changed this earth planet. И мы можем видеть, как Прабхупада своей проповедью изменил практически всю планету. But it would seem that pure devotees like Prabhupada, Shakti Vaishnavitas, can also the whole universe, not just earth planet, but the whole universe. И мы можем видеть, что такого калибра преданный, как Шакти Вайшаватар, он может изменить всю Вселенную. Не просто одну планету, а всю Вселенную. For example, when Lord Chaitanya appeared, he asked Haridas Thakur, how will all the living entities be delivered? И когда Господь Чайтанья спросил Харидаса Такура, как все живые существа могут быть освобождены? And Srila Haridas Thakur, he quoted Tumara Yavat, Macha Stiti, that every stava jangami, every living entity, moving and stationary, you have already delivered.
И он сказал, что все живые существа Савра Джангама, подвижные либо неподвижные, уже были освобождены тобой. Yeah. Stava means stationary, like trees. Става значит стационарные, как деревья. And Jangami means moving, like human beings. И Джангама значит передвигающиеся, как, например, человеческие живые существа. So Srila Haridas Thakur says, Sava Jiva, all living entities have been liberated simply by you. И Харидас сказал, что все живые существа были освобождены просто благодаря тебе. And then to be more specific, he says, Tumi Vaikuntha Paitaba. Paitaba means you have taken all the jivas back to Vaikuntha. И уточняя, он потом сказал, что Тубы Вайкунха Пайтаба, все были забраны тобой на Вайкунху. So getting back to the story of Dhruva, Возвращаясь к истории Дхрувы, so I've written it here. Prabhupada said that Dhruva Maharaj, he had a revenging spirit. и я записал даже, вот Прабхупада пишет, что Дхрува имел мстительное настроение. So due to his severe austerities, the whole universe was trembling and suffocating. И благодаря его суровым аскезам вся вселенная дрожала. And the chief demigods, Lord Brahma, Lord Shiva, they all went to Lord Narayan, or Lord Vishnu, and asked him for protection. И все управляющие полубоги, такие как Господь Нараяна, Шива, они отправились к Господу Вишну, Нараяне просить о защите. So then Lord Vishnu, mounting his carrier Garuda, he went to this Mahavan forest. И потом отправились все увидеть его в Махавана, в лесу Махавана. And then he appeared before Dhruva. И затем Господь Вишну явился перед Дхрувой. Then when Dhruva, he saw his worshipful Lord, he was meditating on Lord Vishnu Paramatma in the heart. И Дхрува, он медитировал на Господа Вишну в форме параматмы в сердце. So it seems Dhruva was in Vaikuntha Bhav. Это кажется, что Дхрува был в настроении Вайкунтхи Бхава. And then he opened his eyes at one point, and then he saw the same person that he was meditating on in front of him. И в один момент он открыл глаза, когда не увидел в сердце объект медитации, он увидел его перед собой. And then he started to display Sattvika Astika Bhavs, the 8 symptoms of praying or love of God. И он начал проявлять ашта сатвика бхавы, это трансформация тела, присущие тому, кто имеет любовь к Богу. So we also should meditate on the Lord. Мы также должны медитировать на Господа. I wrote this down. Prabhupada says, quote, when a devotee becomes mature, И я записал, что Прабхупада говорит, он говорит в комментарии, что когда преданный in his practice of devotional service, в их практике преданного служения, he sees face to face он видит лицом к лицу Shama Sundar. Шьяма Сундара. And then Prabhupada says, the Lord is absolute. И Прабхупада дальше говорит, Господь является абсолютом. So the form of the Lord in the heart
is the same as the form in the temple. И он говорит, что форма Господа в сердце, она также не отлична от формы Господа в храме. And that is also the same as the original form in Vaikuntha or Vrindavan. И это также не отлично от изначальной формы на Вайкунтхе или во время. So what we practice in sadhana, we get in siddha. Мы практикуем садану, и мы обретаем сиддhi. So if in your practice of sadhana bhakti, you want to meditate on Radha and Krishna, that's what you will get when you become perfect. Это то, что мы обретаем в момент совершенства, мы становимся ситхой, либо становимся совершенным. If in our sadhana, we're always meditating on Nrsimhadev, when you become siddha, perfect, that is who you will see, Lord Nrsimhadev. Если мы медитируем на Господа Нарисимху, то в нашей садхане, то на уровне ситхи мы обретаем даршан Господа Нарисимхадева. Or like the great devotee Bhishma, he's always meditating on the chariot driver of Arjuna, Partha Sarathi. Как, например, великий преданный Бишма, он всегда медитирует на водителя колесницы Парта Саратхи. Then at the time of perfection, Bhishma went to Vaikuntha, to the planet where Partha Sarathi is. И затем, в момент оставления тела, Бишма отправился на Вайкунтху, на планету, где Парта Саратхи находится постоянно, вечно. So what you aspire for or meditate on in the sadhana, you get when you are siddha or perfect. То, на что мы медитируем, или о чем мы думаем в момент садханы, мы обретаем, когда мы становимся ситхой, либо совершенными. Sadhana bhakti is like having the mango, but the mango is not ripe. Садхана бхакти — это подобно манго, которое еще не зрело. And then you come to the stage of bhav and prem, then the mango becomes ripe. И когда мы приходим на стадию бхавы либо премы, то наше манго, оно зреет и становится спелым. So Dhruva, he's a resident of Vaikuntha. И Dhruva является жителем Вайкунтхи. And Lord Vishnu decided to fulfill his material desires, although they were childish. И Господь Вишну, он решил все-таки исполнить желания Dhruva Махараджа, хотя они были ребяческими. And he awarded him the planet. It's called Dhruva Loka, or the pole star. И он даровал ему власть над Dhruva Lokой, либо полярной звездой. And he said, you can reside there 36,000 years. И он даровал ему жизнь на этой планете в течение 36 тысяч лет. So the important thing from the story of Dhruva is that he had material desires. И одна из важнейших вещей в этой истории о том, что Dhruva имел материальные желания. And we also have material desires. И мы также имеем материальные желания. We're attached to the husband or the wife. Sometimes we're attached to the country. We're attached to our body. Мы привязаны к жене, либо к мужу. Мы привязаны к родине, к стране, либо к телу. But Dhruva's material desires were much more intense than ours. Но Dhruva материальные желания, они были гораздо более интенсивные, чем наши.
So this gives us some hope Поэтому это дает нам какую-то надежду. that if Dhruva in one lifetime can get darshan, sakshat darshan of the Lord, И Дхрува был способен получить за одну жизнь даршан Господа. then we also in one lifetime can have darshan of the Lord. И мы также можем иметь за одну жизнь даршан Господа. Whether it's Lord Narayan, Lord Nrsimhadev, or Krishna in Vrindavan. Будучи то Господь Нараяна, Нарсингадев, либо Господь Кришна во Вриндаване. So after receiving the benediction from Lord Vishnu, Dhruva became embarrassed. И когда Дхрува принял благословение от Господа Вишну, он смутился. Because he previously had these material desires for a kingdom. Так как до этого он имел материальное желание о царстве, думал о царстве. He said, I was looking, I was looking for broken glass, but I found a beautiful diamond. Он сказал, что я искал битое стекло, но на самом деле нашел прекрасный бриллиант. So in the Srimad Bhagavatam also, Canto 2, Chapter 3, Text 10, И также в Бхагаватам во второй песне, 3 главе, 10 тексте, there's a verse, whether you are sarvakama, full of material desires, or akama, whether you have no material desires. там говорится, что будучи вы сарвакама, обладающие всеми материальными желаниями, или мокша, или без материальных желаний, Or moksha kama, you desire liberation. If you're intelligent, Mati, you should worship Krishna. или мокша кама, тот, кто имеет желание освобождения, будучи все эти трое, они должны поклоняться Кришне. Yeah, Tivreni. Akama, Savakama, Moksha, Kama, Udarati, Tivreni. With great enthusiasm, you should worship the Lord. И Тиврена, бхакти, это значит, с великим энтузиазмом должны поклоняться Господу. So, our position, we're not living in Satya Yuga, we're living in Kali Yuga. Итак, эта история была из Сатья-юги, но мы живем в Кали-югу. And we can hardly, human beings can even hardly live 100 years. И живые существа в нынешнюю эпоху вряд ли доживают до 100 лет. And also we can't practice severe austerities. Также мы не можем практиковать суровые аскезы в этот век. But if we chant yagya, Sankirtan yagya, if we chant the holy name purely, we can get the same result as Dhruva. Но если мы совершаем санкиртан яги, мы воспеваем чисто святые имена, то мы получим тот же результат, как Дхрува. So we just have to try as best to follow the four principles, regulative principles. И мы должны, как только можно лучше, исполнять 4 регулирующих принципа. And chant, as Prabhupada has given us 16 rounds. И повторять, как нам дал Прабхупада, 16 кругов. Take prasadam. Принимать прасад. And very strictly avoid offenses. И очень строго избегать оскорблений. Especially Vaishnava apparat is the worst. И в особенности Вайшнава аппарат, который считается худшим. In text 23, Prabhupada says, В 23-м тексте Прабхупада говорит: an offense against a Vaishnava is the greatest offense in this world. Оскорбление против Вайшнава является величайшим оскорблением в мире.
Yeah, Satam Nindu Namaha Parama Aparad. The supreme offense is Vaishnava Aparad. Сатам Садунинда Парама Партха — это является самым страшным, самым тяжелым оскорблением. The quickest way to lose the mercy of Krishna is to be critical of Vaishnavas. И самый быстрый путь потерять милость Господа — это быть занятым в критике вайшнавов. So if we humbly serve Guru and Gauranga, we can get the same result as Dhruva Maharaj. И если мы служим Гуру Гауранге очень искренне, то мы получим тот же результат, который получил Dhruva Maharaj. No. Prabhupada has written in Bhagavad Gita, chapter 7, text 18. Прабхупада написал в Бхагавад-гите, 7 глава, 18 текст. He says that anyone who approaches for any reason, for any purpose at all, Krishna or one of his expansions is a magnanimous soul, is a Mahatma, sorry. Он написал, что любой, кто приближается к Господу по любым причинам, он является величайшей душой Махатмой. There's 4 different reasons explained in Bhagavad Gita for approaching God. 4 различных причины описываются в Бхагавад-гите, те, кто приближается к Богу. So you approach the Lord out of distress is one. И иногда мы приближаемся к Господу из-за горя, это первое. And then to approach the Lord out of inquisitiveness is another one. Следующая причина — это когда мы хотим приблизиться к Господу из-за любопытства. And then to approach the Lord because you have knowledge or sambandhana gyan. Другие хотят приблизиться к Господу, чтобы получить знания, самбандха гьяну. Then the 4th one, to approach Krishna for material profit, is the 4th one, and that's Dhruva Maharaj. И другой четвертый пример или причина — это когда мы хотим приблизиться к Господу из-за материального благополучия. So Prabhupada writes, Прабхупада пишет: the Lord says that all are magnanimous. И Господь говорит, что все они являются величайшими. Because anyone who comes to the Lord for any purpose is called a Mahatma or great soul. Любой, кто приближается к Господу по любым причинам, является махатмой или великой душой. So I'm giving this example of Dhruva Maharaj. As I've said, he had more material desires than any of you had. Я привел пример Dhruva Махараджа, который имел все. And yet he followed the instructions of his guru and he got Sakshat Darshan, which means in one lifetime, Darshan of his Istadev. И он следовал наставлениям гуру, и он получил Сакшат Даршан своего Иштадева за одну жизнь. And Dhruva's Istadev, or worshipful Lord, was not Krishna in Vrindavan, but it was Lord Narayan in Vaikuntha. И его Господь, которому он поклонялся, не был Кришна во Вриндаване, но это был Господь Нараяна в Вайкунтхе. And he's also Dhruva's one of the Mahajans. И Dhruva является одним из Махаджан. So please continue with your devotional service. Пожалуйста, продолжайте с вашим преданным служением дальше. And be enthusiastic, at the same time confident and also patient. И всегда оставайтесь энтузиастичными, решительными и терпеливыми. And at some point or other, you will have darshan of the Lord. И в какой-то момент жизни вы получите даршан Господа, where you can see him face to face.
где вы видите его лицом к лицу. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Right. So, if you'd like to ask any questions, Yes, Гопал Гурудас. Yes. Шримад Бхагаватам 1.9.40 Бхишмадева прославляет Гопи перед оставлением тела. Почему он попал на Вайкунтху? Gopal Guru asking question from first canto 9 chapter passing away of Bhishmadev. He glorifying gopis before his departure, and why he departure to Vaikuntha if he glorified gopis in one of the verses. It's the same with Uddhava. When Uddhava went to Vrindavan, he glorified Mother Yasoda, Nanda Maharaj, and the gopis. То же самое случилось с Уддавой, который отправился во Вриндаван, он прославлял Маму Яшоду, Нанду Махараджа и Гопи. But Uddhava is in Dwakabhav, which is like Vaikuntha Bhav. И он имел это настроение Вайкунтха Бхава. And his constitutional position is Dasya, servant of Krishna. Он является в настроении Даси или слуга Кришны. But servant of Krishna with reverence, reverential service. Но он является слугой Кришны в настроении благоговения. Это Бишма, я понял. So in Vrindavan, there's also Dasya Ras, Во Вриндаване также присутствует Дасya раса, but it's more intimate. но она более интимная. The chief Dasya Ras in Vrindavan is Raktaka. И главный среди дасов во Вриндаване это Рактака. So Uddhava appreciated the gopis, the young gopis, and Mother Yasoda is also a gopi, but she's just older. Иуда он признал, оценил гопи, молодых гопи, и также мама Яшода, которая также является старшей гопи. But Uddhava was completely happy in his Vaikuntha Bhav or Dasya Ras. Но Уда он был полностью счастлив в своей Вайкунтха Бхаве в Дасya расе. So we apply that also to Bhishma. Bhishma was in Dasya Ras. И мы также можем это применить к Бишме, который также был расположен в Дасya расе. But he still appreciated the love the gopis have for Krishna. Но, тем не менее, он признавал любовь гопи к Кришне. But he didn't want Madhurya Ras or Shringara Ras. Но на самом деле он не хотел Мадхурья рас либо Шрингара рас. So we're followers of Rupa Goswami, and definitely there's more emphasis on Vrindavan. Но мы следуем Рупе Госвами, и определенно там больше акцент на Вриндаване. And Prabhupada has written in Chaitanya Charitamrita, Прабхупада написал в Читании Чаритамрите. the followers of Lord Chaitanya mainly worship the Lord in Madhurya Ras. Последователи Господа Читания в основном поклоняются Господу в Мадхурья расе. So this Madhurya Ras is referring to Shringara Ras. Это Мадхурья. I'm sorry, this internet is very bad. Can you repeat again, Maharaj? This Lord Chaitanya's followers mainly worship the Lord in Madhurya Ras. Последователи Господа Читания в основном поклоняются Господу Читанию в Мадхурья расе. So Madhurya Ras, sometimes it means Sakhya, Vatsalya, and also Shringara Ras. И Мадхурья, она обозначает эти четыре. Сакья, Ватсалья, Шингара раса или Дася. But in this context, it means Shringara Ras, or the love the young gopis have for Krishna. И здесь, в этом контексте, Шингара раса, это значит
любовь юных гопи Кришны. So we should always appreciate other Vaishnavas, И мы должны всегда также оценивать других вайшнавов, although they may have different aspirations. хотя они могут иметь разные устремления, Which means they may want Vaikuntha, some may want Ram Lila, like Murari Gupta. Кто-то может медитировать на Вайкунтхе, кто-то может желать Рамлилу, как Мурари Гупта. Some may want Vatsalya Ras, following in the footsteps of Mother Yasoda. Кто-то хочет обрести Ватсали расу, исследовать по стопам Мамы Яшоды. Vamsidas Babaji Maharaj is quite famous for Vatsalya Ras. Например, Вамшидас Бабаджи Махарадж, он был достаточно известен своей привязанностью к Ватсали расе. But the inclination towards a particular relationship with Krishna will only start manifesting when you become more advanced. Но определенная склонность к какой-то расе во взаимоотношении Господа, она будет проявляться только, когда мы станем более продвинуты. All right, Mr. Gopal Guru? Thank you, Гуру Махарадж. Оставил тело Парват Махарадж. На каком уровне духовном он был? Спасибо. One more question. Gopal Guru asked, left body Parvat Maharaj from Radha Kund. Yes, I have a picture of him in my room. Gopal Guru asked, on which level he was when he left? He spent 25 years. Parvat Maharaj is a disciple of Prabhupada, Srila Prabhupada. Парвата Махарадж, он 25 лет потратил на Радхакунде, он был учеником Шрилы Прабхупады. He got initiated in 1972. Он был инициирован в 1972 году. And for the first 10 years or so, he did Sankirtan, especially in Japan, and helped pay for the Krishna Balaram Mandir. И первые 10 лет он делал санкиртан, в особенности в Японии, и он, чтобы собрать деньги на храм Кришна Баларам во Вриндаване. But he was always an introvert and more inclined towards bhajan. И он всегда был таким интровертом и больше был склонен к баджану. So he became a bhajanini Nandi. He just used to chant lots of rounds. И он стал таким баджаном Нанди. Он просто повторял много кругов. One devotee said that he was chanting 3 lakhs every day. Один преданный сказал, что он повторял 3 лака святых имен каждый день. So the last 15 years of his life, he lived at Radhakund. Последние 15 лет своей жизни он жил на Радхакунде. And he was a very devout follower of Prabhupada. И он был очень преданный последователь Шрилы Прабхупады. And just 1 week ago, he left his body. И буквально 1 неделю назад он оставил свое тело. So I have no doubt that he will have taken birth in Radha and Krishna's pastimes. Я не имею никаких сомнений, то, что он получил рождение в играх Рады и Кришны. No question. Вообще нет вопросов. And I have his picture in my room. I made it bigger, 8 by 10, and laminated it. И у меня есть его фотография в моей комнате. Я сделал ее большую 8 на 10 и проламинировал ее. Anything else you'd like to ask? Кто-то еще хочет что-то спросить, преданные? Шри Падмини. Харе Кришна, мои поклоны примите. У меня вопрос по поводу того, что в Дхаме все ходят босиком. И вот что Махарадж может рассказать про эту практику. И мне стало интересно, вот Кришна, когда покидает Вриндаван, он тоже, например, он в Двараке, он тоже обувает обувь или нет? Ну, что Махарадж об этом знает вообще? Yeah, she asks about Vrindavan that everyone here
walking barefoot. And when Krishna left Vrindavan, he began wear shoes, but before he was barefoot. So can you elaborate on that a little bit, Maharaj? Oh, what is the question? About barefoot, everyone walking in barefoot here in Oh, Vrindavan. barefoot. Yeah. But Yes, I Krishna, remember 1992. I used to, every year I would spend 3 or 4 months, 6 months living in Vrindavan. я вспоминаю 90-92 год, когда я жил до 6 месяцев практически во Вриндаване. So 1992, 93, I used to stay in the guest house, Krishna Balaram Temple. В 1992-93 я оставался в гестхаусе в Кришна-Балараме. And I wanted to join Lokanath Maharaj with his Braj Parikram for 1 month. И я хотел присоединиться к Лоханат Махараджу, к его Браджмандале, либо Падаятре. So they all, most of them, they walk barefoot. И все они, большинство, они ходили босиком. So I thought, let me just practice walking everywhere without shoes for 1 or 2 weeks before the parikram starts. Я подумал, может быть, мне попрактиковать перед этим, походить босиком 1-2 недели перед тем, как парикрама начнется. So after 1 week, I got a disease on my feet, on the soles of my feet. И после 1 недели я получил мозоли на мои, 2 мозоли на мои пятки, на мои And the подошвы. skin started to peel off. И кожа стала слазить. I could pick out the skin and put it in a cup, and it would fill the cup with dead skin. Я собирал эту кожу и вложил ее в стакан, и она наполнила полностью стакан этой. Like it's said that a snake, sometimes it sheds its outer body, and you can still see the outer body of the snake. Как, например, змея, она линяет, она снимает, оставляет кожу, и мы можем видеть прозрачную кожу. So then the soles of my feet became very tender. И тогда подошвы на моих стопах стали очень мягкими. And my plan to make them tough backfired. Ну, мой план был сделать их, наоборот, твердыми, So а это не сработало. I still went on the parikram, but I had to wear shoes. Я все равно отправился на парикраму, но я должен был быть одетым в обувь. Then another interesting thing about wearing shoes. И другая интересная вещь по поводу обутыми в обувь. That I remember in Durban, South Africa, we had a Rath Yatra 20 years ago. Я помню, в Южной Африке мы имели Радхаятру в Дурбане примерно 20 лет назад. And there was one sannyasi from the Gaudiya Math. И там был один саньяси из Гаудия Матха. It was the Gopinath Gaudiya Math, and his name was Budayan Maharaj. Это был Будаян Махарадж. A very nice, serious, advanced Vaishnava. Очень хороший, продвинутый и серьезный вайшнав. Disciple of Bhakti Pramod Puri Maharaj. He was a disciple of Bhakti Pramod Puri Maharaj. Он был ученик Бхакти Прамод Пури Махараджа. So I invited him to the Rath Yatra. И я пригласил его на Радхаятру. And when he came, he walked behind the Rath Yatra cart, but he would not wear shoes. И он шел за колесницей Радхаятры, и он не был одет в обувь. So it seems like this is a Vaishnava etiquette.
that you don't wear shoes at the Rath Yatra festival. И это вроде как смотрится как вайшнавский этикет, то есть мы не должны быть одеты в обувь на Радха-ятре. But in 1973, Prabhupada came to the London Rath Yatra. И в 1973 году Прабхупада приехал на лондонскую Радха-ятру. And this is where he got off the Rath Yatra cart and he started dancing for half an hour. И это там, где он слез с колесницы Радха-ятры, он начал танцевать полчаса. And Prabhupada was wearing shoes. И Прабхупада был одет в обувь. So it seemed Prabhupada allowed certain things. И это видно, что Прабхупада он позволил некоторые вещи. But whether you wear shoes or not, the main thing is remembering the Lord in the heart, remembering Lord Krishna in Vrindavan. Но одеты ли вы в обувь или нет, но главная вещь — это помнить Кришну во Вриндаване, Господа в сердце. There's another thing which also surprised me. Есть другая вещь, которая удивила меня. That when Srila Prabhupada took sannyas in 1959, he took it at Keshava Gaudiya Mat in Mathura. Когда Прабхупада привел саньясу в 1959 году в Кешава-Гауdiya-матхе в Мадхуре. And he took from Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj. Он принял ее от Шрила Бхакти Прагьян Кешава Махараджа. So I remember in the temple, there's a glass case with Bhakti Pragyan Keshava Maharaj's shoes. И там в храме был такой стеклянный квадрат или коробка с туфлями Бхакти Прагьян Кешава Махараджа. And it looked to me as if the shoes were from animal skin. И мне показалось, что это была обувь из животной кожи. Yeah, I'll have to confirm that, but it looked like it was from a hog or from a pig, because I could see the hairs. И это, конечно, должно быть подтверждено, но мне показалось, что это обувь из свинячьей кожи, так как были волосы, щетина. So anyhow, we offer our respect to Srila Bhakti Pragyan Keshava Maharaj and all the followers of Srila Bhaktisiddhanta. Мы все равно выражаем почтение всем последователям Шрилы Бхактисиданты и Шрилы Бхакти Прагьян Кешава Махараджа. But obviously for us, Srila Prabhupada is the most important, at least for us, members of ISKCON. Но для нас, членов ИСККОН, Шрила Прабхупада является наиболее важным личностью. Any other question? Какие-то еще вопросы? Виджапин. So, Большое спасибо, thank you all. And please take shelter of Lord Krishna's lotus feet, whether he's wearing the shoes or whether he's not. Пожалуйста, примите все прибежища у лотосных стоп Кришны, одет ли он в обувь, либо нет. Go Premanandi, Hari Hari Bol. Thank you very much, Guru Maharaj, for that very hope inspiring class. And thank you, dear devotees, for joining us today. Спасибо, Гуру Махарадж, за очень вдохновляющий класс. И спасибо всем преданным за то, что присоединились сегодня к нам. We look forward to seeing you next week on PSDG Connect. И ждем с нетерпением увидеть вас в следующий раз на Have a lovely evening. Hare Krishna. All glories to Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. Hare Krishna. Харибол! Thank you, Prabhu. Bye. Hare Hare. Всем удачного вечера. До скорой встречи. Харе Кришна.